É claro que eu não aguentei. Temos aqui da terceira parte de Skyrim. Sofro tanto. Eu só fui bem onde nós paramos. Eu não vou dizer tantas coisas más que existe deste mundo. Quer ver? Eu estava a te esperar, amiguinho. Pelo mensageiro que foi me dado, não deixará esse demônios por sofrer. Enquanto tu vives, o navio não sai das terras e eu não conformo no que cozinhar. Ai, cabrona! Cabrona. O que eu acho vai ser? Para a maior força. Amém. Oh, sua fadinha! Eu comi também. Ai, como... Sua fadinha. Também é gostoso. Isto não é. Não posso matar o... You did it. You killed it. Now cut me down before anything else shows up. Yes, the claw. I know how it works. The claw, the mark. Help me down and I'll show you. You won't believe the power. Sweet breath of arcade. Thank you. Isso. Mas ficou mexido fogo. Acho que está morto. Sem virar a armadura dele pode ser bom. Vai ver o que é que eu vou descobrir. O meu medo de novo. Não vou me assustar. Sabendo que ela vai me assustar. Eu vou me assustar. Sabendo que ela vai me assustar, caralho. Mas deixa para pegar. Não vou fazer isto de novo. Tu, Fanta-te agora. Quero lutar. Aquela ciência não fala de nada que eu fui uma mão só. É mais de uma batalha onde eu posso usar isso. É mais quando todo mundo está me tentando. Não vou ficar com 3 espadas depois, não te importas. Ai! O que é esporte? Ama şimdi de... Mas şimdi de...
Eu sou um cagão de primeira classe, pessoal, só para saber. Não faço para eu poder ir para trás, vai. Vai. Eu só dei um soco e não morreu. Não foi por causa dessa merdinha aqui hoje, tá vendo? Vocês acham, mano? A cada vez que eu fizer, eu vou guardar. Mesma vez do que aconteceu comigo. Eu não queria usar, mas é porque eu ia tentar sempre tocar, mas... Eu preciso da vida! Eu só fico chamado arco nórdico, não, é espada nórdica. Pingo. Se eu não me beber agora uma pessoa, estou frito. Eu juro, estou muito mal de PVP, já não sei isto há muito tempo. Caralho, a partir das fiquei a pior escolha deste jogo. Não vou te esquecer. Eu estou sempre a andar a vento, nunca paro de andar porque há meus VGPs. Tem um demónio atrás de mim. E olha, pode ter mesmo. Pensava que ia afirmar, mas eu nunca faço as missões.
Só ninguém, eu não posso ser chamado. Juro que houve alguma coisa. Pera aí, objetos, pergaminhos. Eles estão a virar uma cheia de destruição. Não, é mesmo um pergaminho. Viram um pergaminho. Viram? Espada nórdica. Eu sinto que o demônio está sempre atrás de mim, pessoa, caralho. Mesmo que eu saiba que não existe aqui nenhum demônio atrás de mim, assim. Posso entender. Ai, se está tudo isto. Quanto trabalho foi novo. Ai, eu sei, pessoal. Cada carregamento demora 10 minutos para aí. Ou 5. É muito tempo. Tipo, vou dizer agora. Agora vocês vão aparecer. Vão aparecer. Mas eu não vou ver. Vou ter tudo. Eu gosto de bater uma da noite. Por quê? Caralho. O que foi isto? Ai. Assim o calamaninho. Eu sou a pior pessoa para defender. Caralho. Um lugar esquerda todas. Eu peguei para este sem querer, mas agora que sabe.
Eu juro, estou a ver. Ué. A missão está na... Ah, é que eu sei que faz dia. Aqui dá. É. Ok, eu vi. Ah. Não me lembro desta parte. Aqui pelo que eu pensei, aqui viviam uns gigantes. Tem pra cá, por favor, em grito. Que peço supremo. Depois fica, se tivesse uma espada, um arco. Um Dragobornr, né? Peço supremo, todas as coisas que eu só odeio. Radu. Eu dei só mais um golpe e eu morria, cara. Eu vou guardar aquela espada em algum lugar. Pior que eu como mais nada vai me tentar matar, não é? Não gosto. Eu juro que é me fazendo folga em andar atrás de mim. Eu fico com medo, caralho. Atrás de mim do soco. Espada longa nórdica do frio. Olha ali minha mãozinha com o anel. Eu também sou que tem isso, porque muito medo. Eu olho mais pra trás de qualquer outra coisa, caralho. Tô muito carregado, né? Não.
Porque estás com... Ah, bagulho. Que medo que eu tive. Ter alguém atrás de mim para me esfaquear. Ai, ai meu coração. Nunca mais tentei jogar, caralho. Eu só me... Depois lá vem o outro vídeo como eu estou a pegar por um bicho a me atacar por trás e eu não tenho a vista eu ficar perto. Eu tenho um problema, eu acho. By the order of the Jarl. Stop right there. Smart man. Now come along with us. We'll take any stolen goods and you'll be free to go. After you pay the fine, of course. Acho que eu bem roubado. Não sei que bens roubados. Skyrim esqueci totalmente da voz. Agora
Ué, já deve ter acabado, não é? Não. Deixa-me ver. É que vocês são obrigados a fazer as missões. A gente não pode ir direto no modo. Para vocês, fica com Deus. E é nóis, mano. Bom final de semana, boa Páscoa para vocês, hein, seus zicas. Aqui é só original, cara. Mais uma vez jogando safe, né? Perderam o Rick lá no começo da partida e agora vão jogando ali na. Epa, vocês estão ouvindo tudo, não é? Eu só tô procurando uma coisa, pessoal. Ok. Logo ouvi uma coisa bonita que vai ser cortado. Esqueci que fazia isso, né? Esqueci muitas vezes que estava no fama, muitas já. Ah, tá salvado. Eu ainda tô de novo. Eu gosto da vida comigo. Roriksted's a nice enough little hamlet, but a boring posting for a guard. If a dragon attacks, well, then it'd be a different story. You see? The terminology is clearly First Era or even earlier. I'm convinced this is a copy of a much older text. Perhaps dating to just after the Dragon War. If so, I could use this to cross-reference the names with other later texts. Good. I'm glad you're making progress. My employers are anxious to have some tangible answers. Oh, have no fear. The Jarl himself has finally taken an interest. So I'm now able to devote most of my time to this research. Time is running, Farngar, don't forget. This isn't some theoretical question. Dragons have come back. Yes, don't worry. Although the chance to see a living dragon up close would be tremendously valuable. Now, let me show you something else I found. Very intriguing. I think your employers may be interested as well. Ah, yes, the Jarl's protege. Back from Bleak Falls Barrow. You didn't die, it seems. Ah, the Dragon Stone of Bleak Falls Barrow. Seems you are a cut above the usual fruits the Jarl sends my way. That is where your job ends and mine begins. The work of the mind, sadly undervalued in Skyrim. My associate here will be pleased to see your handiwork. She discovered its location by means she has so far declined to share with me. So your information was correct after all. And we have our friend here to thank for recovering it for us. You went into Bleak Falls Barrow and got that? Nice work. Just send me a copy when you've deciphered it. Farengar, you need to come at once. A dragon's been sighted nearby. You should come too. A dragon? How exciting. Let's see. What was it doing? I'd take this a bit more seriously if I were you. If the dragon decides to attack Whiterun, you know we can stop it. Let's go. So, Irileth tells me you came from the Western Watchtower? Yes, my lord. Tell him what you told me about the dragon.
Oh, that's right. The sword coming from the south. It was fast. Faster than anything I've ever seen. What did it do? Is it attacking the watchtower? No, my lord. It was just circling overhead when I left. I never ran so fast in my life. I thought it would have come after me, for sure. Good work, son. We'll take it from here. Head down to the barracks for some food and rest. You've earned it. Ireland, you'd better gather some guardsmen and get down there. I've already ordered my men to muster near the main gate. Good. Don't fail me. There's no time to stand on ceremony, my friend. I need your help again. I want you to go with Irileth and help her fight this dragon. You survived Helgen, so you have more experience with dragons than anyone else here. But I haven't forgotten the service you did for me in retrieving the dragon stone for Farengar. As a token of my esteem, I have instructed Avenici that you are now permitted to purchase property in the city. And please, accept this gift from my personal armory. I should come along. I would very much like to see this dragon. No, I can't afford to risk both of you. I need you. You're working. Aqui o livro. Livro diário. Maravilha. Ways to defend the city against these dragons. As you command. One last thing, Irileth. This isn't a death or glory mission. I need to know what we're dealing with. Don't worry, my lord. I'm the very soul of caution. E plástica fora do meu arco. I've seen you helping the yard. If only all visitors to Whiterun were as noble. Elfo supremo, mais conhecido como Sucé pode mudar de forma quando quiser. Ele não virou. Ele adquiriu esta forma de elfo supremo só para esconder sua verdadeira identidade. Dragobornr. Você pode ser qualquer coisa, você tem poder demais, mas só de qualquer um Dragobornr. Não, Dragobornr. Apenas tem todos os poderes que existem deste mundo, mas ele se esconde para ninguém descobrir. Ele sabe que está sendo viciado. Só teremos que ele finge que procura o livro, que é um pagamento, diz assim, e ele fica todo fofo. Como o Minho das Chamas. Mas sabe o que eu faço para parar a comissão? De segurança estou a fazer com o máximo de força. Isto. Corta esta merda. Gostava o sangue que não passou. Lição. My master.
Breckenridge say you... I'll see you at the watchtower as soon as we gather. I'll see you at the watchtower as soon as the rest of the men have gathered. It's a shame, isn't it? Disrespect the law and you respect me. Dragobornr, give me your money. I don't have. It's no fun getting pushed around all the. Well, I used to sneak out. You better 10 cents, boys, Please. girls, I dogs, really don't have any money. elders. There's nobody I'll who give you won't 10 fight. seconds tomorrow. Here's the situation. A dragon is attacking the western watchtower. A dragon? Now we're in for it. Sir, that's what him. Shut up. You heard right. I said a dragon. I don't much care where it came from or who sent it. What I do know is that it's made the mistake of attacking Whiterun. But Houseguard, how can we fight a dragon? That's a fair question. None of us have ever seen a dragon before or expected to face one in battle. But we are honor-bound to fight it, even if we fail. This dragon is threatening our homes, our families. Could you call yourselves Nords if you ran from this monster? Are you going to let me face this thing alone? No, Houseguard. But it's more than our honor at stake here. Think of it. The first dragon seen in Skyrim since the last age. The glory of killing it is ours. If you're with Need a me, blade? You should talk to Adrian at the forge. shall we go kill us a dragon? Yeah! Damn Yeah! right. Let's move out. Let's go. We need to get to the western watchtower before it's too late. Cause trouble in Whiterun, and I'll haul you into the dragon's dungeon myself. Arrumamos comigo, faz arrumar poemas. Consigo. Não vou dizer não. Eu uso as duas espadas. As mortes dos caras são frequentemente caçados por suas presas e sua cara. Filhos, eu espero que os cornos morram. Não sei, eu já preparado, está aqui o arco artigo norte. Não, não sou do norte. Espera, isto é nórdico, é tudo nórdico. É só no hemisfério, por favor, agora. Goods and wares of all kinds, and all can be yours. Tudo pode ser seu, até atualmente ano. Pode ser preciso. Tudo pode ser preciso, meu Deus. Vou ser o melhor que te diariamente, para saber. Tu és uma elfa como eu, podes pegar no meu prioreto que eu gosto aqui. Por favor, isso está a brincar, pessoal. Let's go. We Fam, need to get to the sempre. western watchtower before Vou it's too falar com late. os outros I'm ali. glad you're coming with us. They say Talos favors you. With Irileth,
You either come back covered with glory, or not at all. Pessoal, se eu tô aqui é por causa que eu sou importante pra caralho. Aê! Parece que eu subi do nível, vai embora. Ai, como isso de braço, ai. Vocês pensaram outra coisa. Nossa, cara. Destruição. Mas eu gosto também desta configuração. Agora só do fato da configuração. Duplo configuramento. Fruto. Acho que vou pôr cadê destruição, porque a destruição é a habilidade que mais destrui. This doesn't look good. Dragon right now. Sure suppose. We need to kill them all. I know it looks bad, but we've got to figure out what happened. And if that dragon is still skulking around somewhere. Spread out and look for survivors. We need to know what was healed. It's still here somewhere. Rocky and Todd just got grabbed when they tried to make a run for it. We better find out what's happened. Kinneret, save us if he comes again. Mesmo tu cabrão, mito no ir. Figure me. Na calta. Cabriano. Ah, eu vi. Na costa. Puta que pariu! Ah! Começa quanto tempo? Você te formou em fatal. Opa!
pra cima, cabrão da merda. Vem cá, cabrão. Tá! Caçou dragão! Let's make sure. Ah, esqueci. Overgrown lizard is. Pessoal, eu só gosto de espadas. Espero que entenda isso. He's dead. Damn good shooting, boys. Everybody, get back! Alô, alô. We taught that dragon not to mess with Whiterun, didn't we? That was the hairiest fight I've ever been in, and I've been in a few. You sure took care of that dragon. Dragonborn or not, that's good enough for me. You better get back to Whiterun. I'm proud to be your battle brother, Dragonborn. Whiterun doesn't need to fear, with you on our side. I'm glad you're on our side. I'm taking command here for the moment. You head back to Whiterun and let the Jarl know what happened. Que isso? Tenho muitas coisas para vender. Pessoal, isso é todo mundo de Skyrim, não é? Eu estou a agafar 1 da manhã ou 2. Mas eu não vou ter vídeo tão cedo. Ai, desculpa. Sábado, domingo, sexta eu acho que não ter vídeo. É porque eu não tive tempo. Mesmo tempo. Nem mais teve. Dia 950 tem 90. Não aqui. Isso é muito pouco, não consigo se esticar mais. Look, you've already been told you're not allowed. Turn around and
came? We're causing no trouble. All we Ah, have easy. You did it. I don't care what you're doing. After what happened, you're lucky I don't toss you in jail. Now get lost. This is not. Good afternoon. A woman, a foreigner in these lands. Redguard, like us. She is likely not using her true name. We will pay for any information regarding her location. We are not welcome here in Whiterun, so we will be in Rorikstead if you learn anything. It's none of your concern. All you need to know is that we're paying for information. If that doesn't interest you, feel free to walk away. We're looking for a fugitive who comes from Hammerfell. A Redguard woman. She may be somewhere in this city. My cousin's out fighting dragons. And what do I get? Guard duty. I work with my mother to sell fruits and vegetables. It's fun most. Did you know there are some fruits that actually grow better in the cold weather? Once I've made enough money trading with the Khajiit caravans, I'm going to buy the bannered mare from Hulda. You know. Well met, traveler. What brings you to Whiterun? Truly? By sure, this city could use more like you. Best head up to Dragon's Reach then, and see the Jarl. He's Lord of Whiterun, and can set you on the path. Aye, that I do. Half all my life. We Battleborns have been here since the beginning, along with the Greymaids. Our family's been closest kin for generations, but Ulfric Stormcloak's uprising has divided us. Now, seems we can scarce look at each other without coming to blows. Petty and foolish, that. They are saying dragons have returned to Skyrim. Now that's a real problem. Ain't sure if they're taking on new members, but you should talk to the companions. They're over in their hall, Jorbasker. If by work, you mean testing your steel in bloody battle. May your sword be sharp, and your tongue sharp. If you're heading east, steer clear of Hilgrid's tomb. Think about those old crypts. The dead having trouble staying that way. Verdade, meu amigo. Need supplies? See Bellow where it is stored. Sleazy little man. He has good stuff. Ok, meu amigo. Eu também que me tomei várias coisas. Vou ver quanto. Eu quero ter aqui uma caixinha. Para fumar aquela. Não sei sabe o que é que isso quer dizer. A caixa por enquanto só será uma caixa mesmo. Info 4, vocês gostaram daquela mega infusão do 1 para o 4? Ele garanta que esta mega infusão como eu só provavelmente 1 para o 100. Então deve ter uma pessoa que nunca infusão. Essa última semana. I was right on Instagram. Good. You're finally here. The Jarl's been waiting for you. You heard the summons. What else could it mean? The Greybeards. We were just talking about you. My brother needs a word with you. So what happened at the watchtower?
Was the dragon there? I knew I could count on Irileth, but there must be more to it than that. So it's true. The Greybeards really were summoning you. Masters of the Way of the Voice. They live in seclusion high on the slopes of the throat of the world. The Dragonborn is said to be uniquely gifted in the voice. The ability to focus your vital essence into a thum or shout. If you really are Dragonborn, they can teach you how to use your gift. Didn't you hear the thundering sound as you returned to Whiterun? That was the voice of the Greybeards, summoning you to High Hrothgar. This hasn't happened in centuries, at least. Not since Tiber Septim himself was summoned when he was still Talos of Atmora. Rungar, calm yourself. What does any of this Nord nonsense have to do with our friend here? Capable as he may be, I don't see any signs of him being this, what, Dragonborn. Why, you puffed up ignorant. These are our sacred traditions that go back to the founding of the First Empire. Rungar, don't be so hard on others. I meant no disrespect, of course. It's just that these Greybeards want me. That's the Greybeards. Whatever happened when you killed that dragon? Revealed something in you. If they think you're Dragonborn, you are weak to like it. Better get up to High Hrothgar immediately. There's no refusing the summons of the Greybeards. Encontramos o Gandalf, né? Barba Cinzenta. Gandalf, Barba Cinzenta é o Gandalf. É verdade, não é? Barba Cinzenta é um Gandalf. Você sabe quem é o Gandalf? Olha quem que é essa hora no meu mouse, aparecer aí do nada.